Kama mjuavyo, kabla ya leo mtu kupata ruksa ama permit ya kujenga ilikuwa ni alete makaratasi yeye mwenyewe katika ofisi zetu kadhaa, na imeleta shida. Manake wakati mwingi anakuja na afisa pengine hayupo, anakuja na makaratasi, baada ya siku kadhaa pengine karatasi limepotea na anapigiwa simu alete lingine. Kwa hivyo imechelewesha mambo ya ujenzi katika kaunti ya Kilifi, na kwa sababu ya hilo limekuwa pigo kubwa. Manake kuna wale ambao wanataka kuleta miradi mikubwa ya ujenzi hapa Kilifi, lakini kwa sababu ya ile njia ambayo ni ngumu, njia ambayo ina shida nyingi kupata zile permit, wakati mwingi utakuta kwamba wengine wanakimbia katika counties ambazo zina urahisi ama zina system ambayo inawezesha kupata hizi stakabadhi kwa urahisi. Kwa hivyo tukasema kwamba kama serikali hatuwezi kukaa kuona tu katika sekta ya ujenzi wanapata shida na tabu wakati wanataka stakabadhi hizi za kujenga. Ndio maana tukifanya kazi pamoja na World Bank na IFC na British High Commission, tukaanza safari ya kupata suluhisho la kiteknolojia, na hivi leo ile suluhisho la kiteknolojia nimelizindua rasmi. Hakuna tena mtu ambaye anataka permit ya ujenzi anatakana kuja mpaka katika ofisi zetu pale alipo kule nyumbani, muradi tu yule mchoraji wake ama architect ama engineer ama ni planner. Manake wale ndio ni taaluma ambazo wanaruhusiwa kutumia hii teknolojia. Kwa hivyo akiwa popote pale, hata ukiwa kwa Amerika, hakuna haja kukata tikiti ya ndege ili uje utupatie stakabadhi zako za kuomba tukupatie ruksa ama building permit. Kule mradi tu una network, unaingia kwa mtandao na mchoraji wako ama architect wako ama engineer wako, unaweka nakala zote ambazo zinahitajika na tunazipata katika upande huu, na wale ofisas wa serikali hata akiwa hayuko ofisini anaweza kufanya kazi hata akiwa kwa chumba chake, sebuleni kwake. Pia faida nyingine inakuja moja kwa moja kwa serikali. Kama mjuavyo, miradi mingi ama mambo mingi inafanyika kwa sababu ya hela, na pato la serikali ya county iko mara mbili. Kuna pato ambalo linatoka kule Nairobi na kuna pato ambalo tunazalisha wenyewe hapa, kama vile tunatoza ushuru kwa masoko kwa hizi building permits. Na awali ilikuwa ni vigumu hata kujua ni pesa ngapi zimeingia kwa hii sekta, manake zingine zinafujwa, hazifiki pale ambapo zinatakikana kufika. Lakini sasa lile pengo la ufujaji ushuru katika sekta hii, lile pengo limezibwa. Manake yule ambaye anatumia teknolojia hii analipwa kwa mtandao, analipa ile ada ambayo inatakikana kulipwa county kwa mtandao. Kwa hivyo hakuna ofisa wangu ataenda kuchukua pesa halafu anze kujiuliza nipeleke kwa serikali ama nibaki nayo. Ile pengo sasa tumeziba. Kwa hivyo tunajua wazi kwamba kuanzia leo kwenda mbele katika hii sekta, ile hela ambayo tutakusanya itakuwa nyingi kushinda ile ambayo tumekuwa tukikusanya, kwa sababu ya zile changamoto nyingi. Kuna wale ambao wanataka kuleta building permits lakini wako mbali, na wasipokuja hapo serikali pia tunapoteza. Lakini sasa hakuna tena vile visababu. Pahala ulipo ulimwengu, mradi tuna internet, unaweza kuingia katika mtandao na ukatumia teknolojia hii kupata building permit kutoka kwa serikali ya kaunti. Ile mambo ya mwekezaji anakuja, anaweka application yake na pengine anaanza kupelekwa huku na afisa, pengine eti kwa sababu ni atoe kitu kidogo, lile pengo tumelizika katika kaburi la sahau hivi leo. Manake mwanzo hata kuwa na wakati wa kukutana ana kwa ana na afisa wa serikali. Kwa hivyo hata hiyo nafasi ya afisa wa serikali kuweka vizuizi
ya kwamba nipatie hiki ndio application yako iende mbele, kile kiwanja tumekifunga. Kwa hivyo mbali na kurahisisha wawekezaji kupata permit zao, mbali na serikali kuhakikisha kwamba pesa ambayo inakusanywa itaenda juu, pia teknolojia hii ni pigo kubwa kwa wale ambao walikuwa wanatumia ile system ya zamani ambayo tunaita manual system kujipatia riziki ambayo si riziki halali. Wale ambao wanaweka maombi ya building permits ni wataalam. We don't want quacks. Zamani kwa sababu ya manual tunaletewa ramani na michoro ambayo imechorwa na watu ambao si wataalam, na mijengo mingine imeporomoka, mingine tumeweka katika list ya mijengo hatari. Kwa hivyo system hii itatuhakikishia kwamba mwanzo anaye apply ama anayeomba building permit ni mtaalam, na lolote litakifanyika itakuwa ni rahisi kuwafuata. Kwa hivyo ijapokuwa kutakuwa na kesi moja au nyingine, lakini tunataka ndani ya siku chache kila kitu kije katika mtandao huu na kitumie teknolojia hii. Hata zile ambazo zilifanyika miaka ijayo, tunazungumza na wale wataalam kuona kwamba hata hizo nazo zinawekwa katika mtandao wa teknolojia hii. Manake kwa sasa ukitaka kujua pengine building permit ya jengo la zamani pale Kilifi, ni utafute watu ambao walifanya kazi na manispaa ya Kilifi, na si wengi. Ukimkosa jua wazi huna historia yoyote ya ombi lile la permit. Kwa hivyo teknolojia hii itatuwezesha si kizazi hiki, hata vizazi vinavyokuja. Hata gavana atakayekuja Kilifi miaka 1000 inayokuja, ikiwa Yesu atakuja mapema, atakuta kwamba anaweza by the click of a button kuona building permit ya building hii iliwekwa lini, nani aliapprove. Kwa hivyo inaleta uwazi wa mambo ya serikali katika sekta hii ya mambo ya building permit. We have been using the old manual system, and from the presentation we have seen how it has been tedious in having approvals. It is risky in holding the documentations, moving from one department to another, from the development control, public health, fiscal planning. It is such a tedious process, and the introduction of this particular system brings it a complete turnaround in the efficient service delivery of the construction permitting process. And it was as a result of all these challenges that we're facing that you reached out to our partners, IFC, who we really appreciate with the support that they gave us of about 81 million Kenyan shillings. And the county contributed 29 million. So the whole project was about 100 million. And we have utilized this project through the support of the service provider that was identified to create this system, who has also taken through the main users through a training. All the development control officers, assistants and officers have been trained on using the same system. The professionals also will use the same system, who include the architects, the planners, the engineers, structural engineers have also been trained to use the system. And as we roll out this particular program, we are sure that the service delivery is going to be achieved. The other advantages of using this program, the communication between the person applying for the approval, the permit, and the person issuing the permit, the communication becomes easier, and it is shorter from the presentation that we have seen. It is efficient, it is authentic, it is transparent, which all these, when you bring them together, culminates in bringing efficient service delivery and a transparent system
that will definitely increase the revenue collection for the county. Your Excellency, sir, apart from the advantages that we are talking about, the community will also be sensitized on the same system, though the main users will be the professionals who will be inputting the system, who will be inputting the information. So as a county, we really appreciate the support that we have gotten from the donors. And as a department, we will commit to making sure that we will do our best to making sure that all the services that are related to this particular system are actually achieved. Now, the challenge that we've been having, I'll just raise one challenge, is related to among the people who are supposed to apply for the approvals, there's the owner, which is something I think we've discussed with the service provider. The others who are not professional, how can they be put into the system so that they can also benefit or can also apply to get approvals? But these are discussions that we are still engaging on, and we look forward to getting results out of the same engagements. The other advantage that we have with this particular program is that it has a cloud where you can be able to archive all the information. Currently what we do, Your Excellency, I have both 3 county staff who I use as the reference point, especially those that were working with the county council. So I have to reach out to them to ask them information. But this system will be able to archive the information that is required, that is approved, and we will also engage with the service provider and see if we can be able to go back and see the approvals that were done before. Is it possible for them to be archived so that we can have this information in our archives and we can be able to use it as and when we need it. So, study ambayo imefanywa na National Treasury imeonyesha kwamba kaunti ya Kilifi ina uwezo wa kukusanya bilioni 2 kwa njia ya mapato katika kiwango cha kaunti. Potential ambayo katika historia ya kaunti hatujawahi kufikia hata nusu yake. Na ingawa hatujafanya utafiti kujua ni fedha kiasi gani zinapotea kwa njia zisizokuwa halali, juhudi tunazoziweka ni kuhakikisha ile revenue potential tuko nayo kama county tunaikaribia vile inawezekana. Na hii system ambayo tumelaunch leo ni njia mojawapo kati ya zile ambazo county inatumia kuhakikisha kwamba tunakaribia ile potential ya county kwa njia ya mapato ya kibinafsi katika kiwango cha county. Mwaka wa kifedha ambao umeisha, serikali ya county imeweza kukusanya milioni zaidi ya 800 kupitia kwa all source revenue. Figures zenyewe labda naweza nikaangalia nikahakikisha baadaye, lakini ni zaidi ya milioni 800. Hii ni kiwemo pia hali ya maambukizi ya corona ambayo iliathiri sana business activities katika county. Na isingekuwa hivyo, labda tumekuwa tumeconnect zaidi, kwa sababu kama vile mnajua ama na vile tumeport, hizi juhudi tumeziweka tangu miaka 2 ambayo imepita kuhakikisha kwamba tunaboresha ukusanyaji wa ushuru. Lakini kwa sababu ya mazingara ya gonjwa la corona, biashara zimeenda chini na imekuwa vigumu kukusanya. Lakini hata hivyo, mwaka wa kifedha uliopita tuliweza kukusanya zaidi ya vile tumeweza kukusanya katika historia ya serikali ya kaunti. Na tuna furahi ya kwamba juhudi kama hizi zitatuwezesha kuvunja rekodi yetu sisi wenyewe kila mwaka, ili kutuwezesha kuwafikia ile potential ambayo nimetaja mapema ya bilioni 2. And over the years, apart from Nairobi, the other counties that are on board on this system are Kiambu, Mombasa, Kisumu, Kajiado, and now Kilifi. And one of the things that I would like to really put out there is that a system is as good as the users. And we cannot
downplay the fact that we need to have a very good back-end and front-end coordination. This system is going to improve the ease of doing business. And this is something which is going to attract investors. And Kilifi being a major hub already, we're going to look at a major improvement and a lot of increase in investment in real estate. We already have the blue economy going on, and I think this is a very big opportunity for us to make it out there, shout out about it, that we are now at a place as Kilifi County to be the home of major investments, and I believe we have a lot which are coming in, and only good things can come out of this. Another thing which I would like to point out is that the Architects Association of Kenya is developing a concept whereby we have a one-stop shop for development control. Why? Because once we have this electronic development application management system, the users still have to onboard people like NEMA. I saw someone from NEMA. They still have to find a way to get their EIA and their NEMA permit going. They still need to go to NCA and engage with that system. So watch out for this space. AAK is actually, together with the Presidential Delivery Unit, looking at a one-stop shop which can actually combine these systems to the e-citizen platform, such that anyone seeking to invest in the built industry is able to log in, apply for all their permits, and they can still deal with NEMA, NCA, WALMA, to mention but a few. And I think that's where Kenya should be headed. We are already a hub in East Africa. Let us be the envy of the world when it comes to that.